Mukama. All right, it's a beautiful Thursday. Good morning, Ugandans. Good morning, our dear viewers, NTV and Spark TV. Now, today is the day that the President of Uganda, wagenda okogera konigwanga, Jitwandi State of the Nation address. NTV and Spark TV tujja kuba tubikuleetera live. And please stay tuned and don't go anywhere. Dear viewers, today we have Irene Birungi Mugisha. And talking about the President, she is currently stepping down as the private secretary for administration at the office of the President of Uganda. That's Yoweri Kaguta Museveni. So we are going to be having a chat with her. Agenda kuba yogera ku katabo ke, akatabo ke yawandika ke bayita the CEO in you. Yes. And omukyalo ono atunulidde nnyo ebintu by'okukyusa mind. Omuzungu kyandagambye nti changing the mindset of women n'abavubuka. So tulina mpaka ssaawa 5 ez'okumakya. My name is Stella Nante, MwasuzeMutya. Now you're welcome whenever you go YouTube and Facebook Live jetuli nnyo mwebale nnyo kutweyungako Roseform mwebale nnyo kubeera ba partners waffe and olunaku olwaliro nga bwe mbagambye it's about changing the mindset omwaka nga wetugutambuddeko wetutuuse weewo naye era twetaaga ne tukyusaako ebintu ebimu mu bulamu bwaffe engeri gye tulaba obulamu ebyenfuna ebyessente ebya marriage ebya family ebyemisomo n'ebintu ebirala bingi nnyo. So Irene Birungi Mugisha gwe tulina olunaku olwaleero and she's a strategic thinker, a seasoned broadcaster, a communications expert, women's advocate, bintu bingi. She's an author of a very, very amazing book called The CEO in You. Yes, so Irene ono kugamba ina enkyukakyuka gy'aleesewo mu society ye ng'omukyala abaddeyo byonna abikoze. So leero katuyige ku lugendo lwe tubeeko bye tumuyigirako abeeko by'atunnyonnyola ku bikwata ku bulamu bwe ku byakoze akatabo family ng'enkuwaayo. Yes, and Irene, thank you so much for coming and welcome to the show. Thank you, Stella. Good morning. MwasuzeMutya. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku mukutu guno leero gwa NTV naye ne Spark TV. Mwenga abalabi beno TV. Yes. Tuli wano of course okwogera ku bintu bingi naye also okubeera nga nenyolako ku ebyo byentambuddemu nga Stella bwayogedde naye n'okubazaamu amaanyi nti buli omu asobola. Yes. Yeah. Irene, zimbadde nkuwadde ka intro nimpa your profile kati abantu bakutte pen n'akapapula bali ready to learn. Yes, ready to learn because munange bwe mujja ne mutugamba ne mubako kye mutugamba naffe ate tuba tulina bye tulina okukyusa nga ffe. So I think soko oyongerezeeko ku ebyo bye bagambye otubuulire who is Irene Birungi. Katono omukyala gwe mulaba Irene Birungi Mugisha. Banzaala mu family y'Abatooro ba Fort Poto. Wali omukama waffe oyo. Nva mu family ennene nno naye mu ewa maama nze first born abaana 7. Sate okubeera first born kintu kikulu nnyo. Kitegeeza olina abantu bangi nnyo b'olina okulabirira, olina okubeera n'egyo emitandalo emirungi gye bayigirako. Okuzaala okwange ndi banzaala 1974. So I'm 50 years old and I'm very proud of that. Amazing. Obulamu bubadde bulungi nnyo sijja kugamba nti bubadde bubi kubanga ekintu ky'olowooza mu mutwe kye kibeera kyekyo ky'ogenderako. Nazaalibwa mu family very humble family in that ne twali tusoma nze omu kwabo nti twakula ng'ogenda ku ssomero naye nga tomanyi oba today you will have lunch. My primary nali ku Shimon Demonstration School but in between nebeera disrupted. Waliwo entalo awo tata n'azijjawo n'omuto wange omulala ne tugenda Buhinga Primary School mu Fort Poto naye ne tukomawo era ne tumaliriza. So
olugendo lubadde humble naye nga terwa kukakalizibwa nnyo okulaba nti olina kyotuukako. When namala primary school, of course, ningenda secondary school, Rubaga Girls School, in between olweddalu katonotono nenkyukamuko nengende ebuyege nenkomawo era for high school Rubaga. Nemaliriza, I started off with a diploma before I did my bachelor's and before I did my master's. So in a nutshell of my academy, that was it. Kati wogenda mu byokola. Yes. Natandika mangu okola nga nkola diploma wo natandika okola. Naye kyandetera okola nali nyumirizwa nnyo okulaba abaali basoma amawulire. Yeah, Rosemary Churchill wa CNN yali one of my mentors and I would love nga njagala nnyo ngeri gyatubuuliramu ku TV. Yes. So olumu twali mu byafaawo bino byabavubuka byoliko ng'oli out. Yes. Nensanga mwami Elvis Wavamuno, that time yali executive director wa WBS. Yes. Nenjogera naye, it was a Saturday out. Nemugamba banye, I think I can do news. And that was it. That was my turning point in the media. I had not done mass comm then. Yes. So bwente bwe natandika ebyamawulire ne batu training, balina ba trainings balungi nnyo from America, from South Africa. About training, tandika amawulire, I started presenting just like you do. Oh yes. Okubeera ng'oyogerera abantu kintu kirungi nnyo kubanga oyiga bingi bwe weewaayo okuyiga. So but when natandika awo nentandika nange okuningamba kati I need to go ahead and do my bachelor's. So I did media development with Deutsche Welle. That equipped me more. Serve awoka about 2005. Your media development ogikolera here? Yes. Here? Nagikolera German. Okay, good. Yeah, nagikolera German. Wow. So when I was done with that, kati obulamu bwoyagala okumanya obwangu ngeri gye bwatambulamu nemba ng'okomawo n'ogamba okay, kati ekintu kino bakikola batya, production egenda etya, bw'oba oli mu field ani gw'oyogera naye, ani gw'obuuza ebibuuzo ate obibuuza ani, bw'abanga mwana omuyisa otya, you know, the rapportage bit of you being able to understand your rapportage. So production, scripting by writers, twakola nnyo ezo trainings that time, which I hope that the journalists of these days basobola nabo okubeera nga bali trained. So obukugu mu communication ewange, it was very intentional. Oh yes. Neewaayo nnyo nengamba nina okukikola ate nina okukikola mu butuufu. Ne specializing mu business reporting. Mu bya business bino ebya bulijjo, otunze eki, ofunye eki, you know. Naye nga bwe nabeeranga mu field, of course nembeera nga kyenkola kyekyo. So bwoddayo nze nga Irene. My father yali engineer by profession, he's a late. My mother teacher by profession, very alive. Mother of 7. Mukyala mukkiriza nnyo mu byobulokole naye nga yatukulizamu ekyo kyogamba buli kyoyagala kyonna sooka osabe. So eyo faith yemu ku foundations ezinkoze kikyendi nti ne bw'oba ng'oyise mu bizibu Katonda wo waali ate kibaddewo olw'ekino. So yatukuliza nnyo mu ebyo ebyokusaba n'okumanya bannaffe abalala. Nakula nga ndaba tulina baganda baffe abakulu kubanga ye mumaka yali omukazi omuto naye gwe baali bawasiza. So netukula nga tweraba nti ebintu mwina kukola mwenna ate mwina kubanga mwenna muli baluganda. So humble family nga bwoji. Mwalimu abaana balala mu family eyo? I think from my father's side I'm number 8. Not I think, yes, I'm number 8. Then my mother had 7 as the firstborn. Oh yes. So tuli musanvu, abalenzi bana ewa mama n'abawala tuli basatu. So nze firstborn ekuddako abalenzi bana, ndozaawo yali anoonya omuwala omulala agambe gaite omwana wange nabeera yekka. Yeah, so number 5 awo n'afunayo omuwala omulala naye n'afuna n'omulala. So netuba nga tuli musanvu. Amina. Munange mu family ezimu eziri extended nga mulimu abaana bangi. Abazadde they tend to okukuza abaana like abooli babakuza differently. Gwe kyakuyambako like n'omanya nti kati bano baganda bange we do everything together. Yes. Mama nga abanyino banoonya. Waliwo omu gwe yanoonya nga tuli bakulu nalina mu senior 2.
nga nkomyewo waka n'agamba nti ono nno muganda wamu ne tukula actually n'aba nga ali so close to me nga tugenze tukola ebintu ffenna so ku ye teyalabamu buzibu bwonna naye oluseera kisinziira engeri awakandoza wabeera nga taata waffe yali muntu ng'amanyi bano baana bange era nga ye Easter ne Christmas atuvuga ffenna ne tudda mu kyalo efotopoto mu maka ge obutali kwawulamu naye n'abatwalamu ate nga tunyumirwa nnyo nga tubeera basanyufu so ye kintu kizimba amaka okubanga abaana tobaawula kubanga abaana si be baleeseewo ebyo abaana balina okuba nga biyagala ate nga bezaamu ani oyo let's look at the screen your family gy'ogamba wow, that's a beautiful family. That's my dad there and my mom in a purple chitenji. Yes. Oyenze n'omuto wange Sarah katali ku Bank of Uganda. And that is my first son. Trevor Kissa Daniel. Yes. Oh, that is nice. And then Sembi, no? Yeah. Is your sister? No, your mama wange and me. I was 5 years old. Oh, look at you. Yeah. So innocent. Very innocent indeed. Yes. Mama chilungi yabakuliza mu ddiini. And then oyo tata nange. I was his treasure. Oh. Big treasure. That picture when I was born was like, wow, that's a beautiful thing. So oyo tata nange ngandi muto. Oh wow, it's a beautiful family. Thank you. Yeah. So oyingira mu kukola sorry, just a minute. Ate wali baganda babo? Abo si baganda bange, abo baana bange bawala. Irene. Ali mu white joining a senior 5 Gayaza High School. Then ali mu papa ali mu senior 4 era Gayaza High School. So twali tugenze bakyalira. Mulinga ba 3 sisters. Era bwe batulaba era mbayisa bwente nakugera nga ba sisters. Ngoye twambala zezimu. I know that. I know that level when you're like mulinga your friends and all. It's a beautiful family you have, Irene. Thank you. Yes. Kati oyingira mu by'okukola and I think obatusooke twogereko ku katabo kano kewandiika the CEO in you. Kiki ekyakuwaliriza okukawandiika? Kati kana akatabo the CEO in you. Era abawuliriza temubeera ngaawo ne mubeera nga you're distracted or ina ng'oli idle nga tolina kyokola ngo you know olowooza kino ate nandikikoze ddi n'abeerawo ntya kati kana akatabo kabe nakatandika okawandiika nga ndi tuli mu covid bwe yatuuka ffenno bwe mulaba ffe abakolera ofiisi ezo sikyali kyangu so yatuuka nzijukira twamaliriza okukola announcement eyo ffenna abaali ku mulimu bwetyo bwe twasimbula ne tugenda ne tusula e Nakasero tewali yavaawo so wiiki emu neddako wiiki eyokubiri neddako wiiki eyokusatu oli mu ruumu tolina gw'oyogera naye of course ogenda n'ofuna ekyokunywa n'okomawo nga tomanyi fate kiki ekinaddako ab'ewaka bwe twava entebe tugende e Nakasero twatuma buto ne badriver baleete bye tusobola okubeera nabo so wiiki eyokusatu neŋŋamba nedda nze sisobola kubeerawo bwe ntyo otherwise stress yali egenda kunzita omanyi abaana bakomyewo waka oyogera nabo of course simu ekyatuyamba nti amasimu weegali you know mwogera ku simu ne bakubulira mami tuli bwe tuti daddy bagenzi ogula ebyokulya you know tuli bwe tukola kino ne kino so I'm not a kind of person n'omwami atera okuŋŋamba bwe nkulaba ng'osirisi I get worried so nazuka one Tuesday morning it was April neŋŋamba no I just have to get myself amassed something ebiseera ebisinga bwe natambulanga nabeeranga ne tab nempandiika stories what the journey is all about byendabye so nali mbiyitamu bwe nti neŋŋamba oh these are very good stories or pieces I had put together. Omulabi atulaba njagala ategeere nti mu kaseera kano there was not much to do. No.
nga basically oyina obudde bungi nnyo. Yes. So abalina obudde obungi kino kyakuyigirako nti osobola okubaako nekyokola like writing your journey, your day, how has it been, your feelings and all, that's what you're doing. Okay. Nga bw'okyogedde bw'otyo naye ekikulu kya byonna the power of the pen, okuwandiika. Kubanga bw'oba owandiika you pour out byonna bw'oba tosuubira weesanga byonna openinze down oba obiwandiise. So nzijukira that morning nali nakamaliriza my breakfast. Nenkwata computer yange nentandika okuwandiika naye nkubuulira musaawa emu I think nali mpandise like 23 pages. Almost 28. Wakati awo ku 23 pages. Tulabye omukulembeze ng'alina bw'asayininga. Was it the launch? Yeah, that was the launch of the book. That was now nga tumaze emyaka 3 n'ekitundu okawandiika. Wow. Nengenda nemusaba nemugamba nandyagadde nombererako mu kulaunchinga akatabo kano teyamberera mubi naye nasooka nakusaba maama so bombi baaliwo ne bankolera omukolo omulungi. Naye ekirala kyenjagala okugamba nti oweetowaze nnyo n'abantu bakubeererawo. So ebiseera ebisinga abantu beefuula nti bamanyi nnyo naye noteekamu either okwepanka tosobola kutambula ne gundi, tosobola kubeera ne gundi. Abantu baba bakulaba. Nkubulira Stella, on the launch of the book, it was very humbling. Okulaba nti buli omu yali agala kubeerawo. Oh dear. Buli omu. Wow. So muzeeyi yakakola akatabo ku launch n'akateeka twali nakasero. Yes. I was totally honored. Naye si ekyo kyokka n'akola ne forward. Yeah, yankolera forward to talk about what it is about the book. So mwekyo kyandeetera okumanya nti mu nsi muno tosobola kubeera weka nga weewaddeyo okukola ebituufu. Olina okubeera omuntu ow'amazima. Amazima gatutwala mu bifo bingi nnyo nga tetumanyi. Ne wootoli ne waba nga waliwo omuntu alina kyayogera gamba nedda naye ekyo kintu nedda. Oyo Stella si bw'ali. Olw'okuba ebintu by'ogenze ng'okola. So passage eyange ebadde nti yogera ku mazima, be straightforward, naye bw'oba obikola ogenderera ki. So ekyo kintu ekyo kikulu nnyo nga ng'okola. So mbadde nkubuulira. So wali today ku 2 pages, 23 pages. So the 23 pages when nali nzimaliriza 23, 28. Nange nali shocked nnyo ne ngamba how tekisoboka. So kyenakola ne sindika email ow'omwami ne mugamba can you believe it nti mpandiise all this much. His message was I'll be the first person to buy that book. That was that was very beautiful. Yeah, that's a good so Sakoma, of course, tuli mu COVID every morning, so I was inspired. Nebakanga ne sawa mwendo gw'ekiro nga mpandiika. Kati olonga ebigenda mu mutwe gwo ng'owandiika bino ebintu like other people's experiences n'ebibyo oba. Natandika, my deepness was first of all about my father. Who is my father, you know? Ntandika okulowooza ku taata wange taliiwo naye nga nkimanyi yali muntu mulungi ng'akoze nga twakula nga tulaba engeri gy'akolamu ebintu bye. Yalina olw'okuba yali engineer, would fabricate a car from nothing to a new car at home. Ng'alina garage, ng'alina ne office. So nakula nga tulaba ebyo ebintu byakola mu magezi mangi. So ekyo kyekyasooka ne ndowooza ku taata wange bye yagenze ng'akola. Deep nengena nga ndowooza ne ku muganda wange yali yakafa nayo nekindeetera to go deeper. What was the bye baali bakola beeyisanga batya kati awo naani netandika okweyogerako. Nice. So bwe mba ndi mutoolo wa kika ki biki bye mukkiririzaamu, lwaki tufukamira, lwaki tulina pet names, lwaki bampita Atenyi, you know, ate nga abalala tebabirina. So ebyo byonna netandika okubyebuuzanga nga nibonabeera nga bandi nga nkakubira maama nti ahambulira kino kikwata ku kina ki nti babako bakubira nga mbakubira. So nenkola my manuscript. Kati bwe nava kweyogerako netandika kati okwogera
my earlier age natandika okutegeerera. That is now almost P7, senior 1, senior 2. Bye nakolanga nabikolanga ntya, obuvumu bwe nalina. Nze nali introvert nnyo, ng'era kizibu nnyo omuntu okumanya nti njogera. At some point walinako eddalu naye ng'ate oli introvert at some point. Amanya ba introvert bantu bazibu nnyo. Ekyo kyengenze nga njiga ennaku zino. Omuntu ali introvert alina so much power in them nti asobola okuzimba ekintu from nothing. Olw'okuba nti akirowoozaako nnyo n'akijjayo nga bw'ayagala. So muba introverts bwange nsobola okutuula n'ogamba oyo omuwala yeepanka. Era obuzibu nabusanga nnyo nga abantu balowooza I'm proud of myself. Naye bw'ojja mu bulamu bwange ogenda okulaba the soft person that you have never seen before. So mwoba introverts bwanyamba nnyo Katonda alina engeri gy'akolamu abantu be. Mwena tajja bbawa bintu byebimu. So okubeera omusirise nga nsirikira ebintu kyanyambanga nnyo n'okulowooza nnyo deep ekintu nenkicalculatinga mpaka bwe kiba nga kifulumye. So akatabo ako nentandika okawandiika. When I took it about a book editor, I had a thorough manuscript. Tusooka tuwummulemu. Tuyize nti owandiise ku baganda bo erinnya liwaki bakuyita atenyi weddira kiwa kimufukamira ebintu ebyo byonna. You have so many questions and then you're calling some people for answers. Nawe kenyini within you olinamu answers and solutions to those problems you're trying to address. Well, tugenda kumulamu katono. Tukomawo ndine Irene Birungi Mugisha. Tubaawo. Yes, eyakatwegattako ku NTV Spark TV ndine Irene Birungi Mugisha era nga abadde wetuwummulidde abadde atubuulira ku lugendo lwe bwe yawandiika akatabo ako, biki byateekamu, baani baateekamu and their stories. So Irene, obadde okyatunyonnyola wali ku lugendo tusa tweyongereyo okuvaawo. So olugendo nga mbadde ndwogerako lw'akatabo. Of course kwaba abakatu joininga nakawandika mu kiseera ekizibu naye nga neewala kimu obutava ku mulamwa nakulowooza nnyo nakubeera nga becoming a mental disarrayed. So nentandika nga njogera ku bulamu bwange nzaani lwaki ndi mutooro, lwaki nina pet name, abazadde bange bavaawa, basinkana batya, baatukuza batya. So ebyo byonna ne bitandika okuvaayo nga nentandika okujjukira maama nga bwe yatukuzanga. Ne babeerangawo abakozi ku holiday nga abakozi abagamba muddeeyo ne tubeerawo. Ate olw'okuba nali muwala mukulu kati nga nze nkola emirimu gyonna nga nina okufumba, nga nina okwoza engoye, nga nina okulongoosa ennyumba. Nzukira yalina carpet eya light blue mu sitting room. My God, bwe nafunanga holiday nga kyekisooka okungamba bannange carpet nga ayagala ogisiimuula thara. Naye mu bintu ebyo byankuza kati okubeera nga you're very clean, you're very intentional. So nentandika okulowooza ebyo ebintu byonna engeri gye yatukuzaamu nze ne baganda bange abato. Twalireetinga tutya n'abakadde baffe. Taata bwe yatukwatanga n'atutwalanga ku Easter ne Christmas e Fort Portal naye ng'ayagala tu exposinga to the culture. Bw'oba ofukamira okola otya. Nzukiranga nagendanga ewa jjajja ng'ali mu lusuku n'atuula bulungi nnyo n'atandika okuwaata amatooke. So now bw'olaba emitandalo egyo okwe-exposing owaata otya ettooke ate olisiba otya. Bira naavu wadde ongambye nti Oluganda nalwogera ntya. My background, my grandmother is actually Muganda by tribe. It's my grandfather who was Mtoro. So naye nga yalina egyo emitandalo egyo
kufumba emmere. So yogeranga ko Luganda nga namamulira. Nogenda mu lusuku. Yagamba nga togereko Luganda. Engeri gyali afumbiddwa eri ng'amanyi lutoolo era nga twogera lutoololoka. Oh wow, yalega, okay. Naye ng'olaba nagenda okula n'olaba nti those were really cultural norms of Baganda. Engeri gy'otuula mu lusuku n'owaata ettooke n'oliteeka mu lagala n'olisiba bulungi nnyo n'oteekako lumonde n'olufumba n'olweza. Boxi ekinyeebwa. Nali muto naye yes. Ng'obitegeera ne mutuula mwena ng'emmere eyidde ne mulya ku lusoyaani bulungi. But it was very, very interesting. Zatugire katuli abatulaba balowooza bino byonna ebyokuyombeeka and all that. Ebyo byali byadda, but my friend, abazadde, please include your children in those activities. Ate temulowooza nti naye ebintu ebirode maybe Abaganda byokka. Uno wuno asiba ettooke bulungi nateekako ekinyeebwa eboxi. Yes. Osobola ogimodernizinga naye nga kintu kirungi nnyo naddala nga naye nandyagadde abawala b'ennaku zino bave mu bino ebyokugamba tugende for take away. Really, you can't have take away from Monday to Monday. Yes. Gezaako onoonye ettooke olifumbu koleki. So ebyo byonna nditandika kati obirowoozaako. Then bwe natandika okukola nga nina okumanya ki ekigenda mu maaso mu kukola oyiga otya. Bwe natandika bino ebya presentation nabyo ng'olaba bw'oba oli mu maaso g'omuntu oyogera otya. Kati my growth in media was really focused on what is the information. So mwabona abatulaba mulimu aba reporters ne ba media nti kiki ekyo ky'okulembeza okubuulira abantu. Bw'oba olinamu amazima kankubuulira abantu bajja kunoonya. Nagenda okuva ku morning show nga people are just calling. Oh, we are here, we have this business, we want you to come and interview us. And so ekintu kyonna okiteekamu omutima omulungi naye n'oyagala okujjayo gali amazima kubanga bw'oyogera muntu gagamba naye kati tera oba basobodde okukikola nange nsobola okukikola. Era ebyo ebya business byanyambanga nnyo kubanga zo ziri stories toza zikonka okutinga nti ogisanze ku street. Ojja genda olaba omuntu ali okugira mushrooms nga kyekyo kyennyini kyakola. Oyo asimbye amatooke era nga geego gennyini ali mu katale nga byebyo byennyini byali okukola. So nga bikuleetera okumanya omuntu gy'avudde naye bw'ogireeta ku mukutu nga muntu agiyigamu nnyo naye ng'abeera hard. So ebyo byonna kati nentandika obiteeka mu mitandao. Bwe nakola the draft one kati nentandika ogamba kale kantandike with who I am. The chapter 1 is really about who am I, you know. That excitement stage mukola ki muli kuki. Then the second stage ng'otandisa okukola, that's the chapter 2. The third stage nayo, you know, how do you follow your bliss. Chapter 4 nayo kwekama nitandika kati bisegmentinga. All the stages of my life are segmented in that book. Of course, same biayo with the CEO in you, a change maker. Who is the CEO in you? Bw'obeera kati nga wano Stella. Oli ku MwasuzeMutya oyogera n'abantu different people. Kiki ekyo ky'oyizeemu nga ggwe. From their journeys. Muli muntu gw'oyogera naye n'okuvaamu n'ekintu kiki kyenjizeemu. So my journey has been a journey from the communications person okubuulira abantu bye balina okuwulira okutuuka okukwatirako omukulembeze. I don't know if I can say it well. A handler to the president. I prefer saying handler kubanga tuba bangi as handlers. So that has been a beautiful journey but very intentional. Okiteekamu amaanyi n'okiteekamu okwesiga naawe okwesiga naye n'oteekako okwagala okuyiga kiki nina okukola nkikoze ntya. N'okiteekamu okufuna abantu nabo abakuyamba. Mu jjana yonna abantu bw'obeera ng'oli musuubuze, bw'obeera ng'oli mu communication, bw'obeera ng'oli sectors zonna z'onoobeeramu si byangu naye olina support team abakulwanirirako. Bw'ogenda waka abantu oyogera nabo. Nsobola okuzzaayoko emabega. Journalism is very expensive because sometimes you sacrifice a lot. Ate ekyo njagala kukyogerako nnyo. Ebiseera ebisinga twewaayo nnyo ekyo ate ne kikosa your relationship either with family or with the people you relate to.
So during my journalism nalina okukola sacrifices nyingi nnyo. How do I balance family and work? Natambulanga nnyo nzijukira nalekangawo n'abaana nga bali just 1 month n'otambula n'okoma n'oyagala okumwosa nga tasobola n'ogamba bannange what is this? Yes. Nedda nga tokoye naye nga already agamba you've not been around, you know, so I know. I remember the young daughter bamundetani ku airport but she couldn't. And that was so heartening. I'm like, my goodness, my chest is killing me. So we do a lot of sacrifices in every job. Sigamba nzoro kuba nti so mbyogerako nabyo ebyo ezo sacrifices okola gezaako zinyonyola abantu. So with the time nagenda ng'abaana bange ngambabulira nti you know what, mom has to work, I need ABCD, so mentally over preparing to handle. Of course omwami agenda okuyingira mbulamu bwo ng'akimanyira n'okyogerako nti no, this is my career, bwaba kusupport nze, you go with it. And beauty enough omwami wange from day one was very supportive and ready to roll it on. So in between njogerako of course that sacrifice when afuna the job with CNBC nga nokola wabweru, that is a South African brand. Nga bureau bagitadde Rwanda bali balina okiteeka wano Uganda n'erema because of our bureaucracy ne bagiteeka Rwanda. Man, that is another 1 year and some months which was terrible. I know. Oyina obudde obulamu obulungi bakusasula okubeera mu hoteli ennungi 5-star. Essente ozifuna naye nga you're missing one thing, abaana bo family. So waliwo ebyo bintu bye tuyitamu olusi zibeera season naye ozikoze otya. So ekyo kyampaliriza one of the chapters I talk about trade-off. Ate most time trade-off is very important. Kyampaliriza okugamba nti you know what, it's not about money. Oh wow. It's not about money, it's about me and my life. By that time abaana bali 5 years and 5 and 7. That is a tender age. Omwana ajja kwagala obeerewo omunacheringe. Omwami of course yali agambye oh it's okay, and I had a support team. My sister was there to look after them, and so I just after 1.5 years I just said no, this is not for me. Nenvaayo nenkomawo. Nalinya n'ennyonyi nga tebamanyi. Namukubira maze kutuuka nti nze omanye ebyo bifuddeko. So olusi abantu abatulaba bayinza okugamba naye njagala kusalawo kino. Osalawo naye ng'olina ky'oyagala okukola. Bwe nasalirawo nga manyi nina company around of course yeah media nga twali tukitandisa, I've registered it but it was on slow pace. Kati ngamba I'll go and just revamp it, nja kutuula wansi nzireyo ku drawing board, twetaaga ki, tulina kukola ki, already exposure njirina. So nalina plan B. So tosalawo nga tolina plan B. Saagala gambe nti kasita Irene yasazeewo nange kansalewo. Irene, kasita nkuzeeko emabega katono. Wano abantu bafunamu obuzibu mu kubalansinga awo abakyala between family and career and all. Naye obuzibu bujjira nti we become too ambitious and we're like, nze wenfuna wekolera $1 billion, never send the best business where like account nenfuna investments na bichi, and by the time we realize that it's too like late, abana bakuze, you know, and they're independent and they don't even like want to hear from you. Abasadi nabagamba ibanayo abana batichi, you know. Kibuuzo kirungi nnyo. Bonding naddala ng'oli muzadde kintu kikulu nnyo. Abazadde b'ennaku zino tulowooza nti mwana bona omwesimu nga it is okay, egenda okunacharinga mwasajja wato oba mwana wato oba oweddeyo oyo mwana oba omusudde nga kiwedde. So kikulu nnyo n'obeera ne balance eyo. We nakomawo nagezanga nnyo kulaba nti nze mbakima, so tetwateekawo na zino zikulu baasi z'okukima abaana. Taata waabwe yabatwalanga ku makya ne mbajjayo olweggulo. Oh nice. Kati eyo time eyo kumakya oyogera naye, eyo olweggulo oyogera naye, so n'omanya kiki ekyo bagenda maaso, omulenzi kyamukubye ticha kigwa atayagala, so n'olaba engeri by'obisootinga n'okubawa amagezi. So it is very important. Yes. Yeah? Then bw'otuuka waka bagenda kukola homework w'oli otudde nabo. Yeah? Tuulo obanyonyole nti kati bwe boba tokimanyiira kubako ku ssimu obuuze. Kubanga ekyo bisinga nakuzino bizibuzibu. Naye ufuna that interest. Yes. Kubanga abaana b'ennaku zino twagala tubeere their friends. Bw'olaba abaana bange, they are close to me. Yeah? We talk anything. Kati they are of age we can even discuss. My son ajja kuŋŋamba
nti kati mami girlfriend, what do I do? I said, are you ready? Yeah. Bwaba muyina ne waliwo gwe yakyazako n'awaka. So I'm so open to them. So naye ekyo kitandikira wansi eno. Obakuziza otya? Obaddewo olabye bye baagala okukola, ate bw'aba akubuulidde nti alina kyayagala okukola tokizikiza. Kimunyonyole bulungi nnyo nti naye ekyo tekyandibadde kirungi. Bw'aba ayagala genda out, omanye primary awo ebiseera ebyali byakatandika nga abaana bagala we have a girl's birthday. Oba togenda kumuleka genda out, munyonyole nti it's not really healthy. Leero tetujja genda naye olulala tujja gezaako. Baba omuyigiriza okuva buto nti tsoke kugenda ku party nga tolina n'omukamu as a parent. Ekyokusooka agenze naani? Kati ze wabeeranga n'egyo emikolo nina kusooka kumanya parent. Irene kansoke tini nnyo. Waliwo ekizijidde Irene nti much as you were not at some point, much as you were not there in their lives, you make sure you call or no gamba kamba picking or regular. Now to make up for that time, abasada abamu bwatuuka ku mwana gamba kati ngenda mugamba yes muwe buli kyayagala, bw'asaba kino muwe buli kyayagala, to make up for the other time. So oli mutuufu ekyo oba tajja kumanya kikyalina okubeera ate naye tajja kwedefininga bulungi. Kati olina okumanya parent yani. Parent yani. Oli omwana gy'agenda okgenda. Naye n'omukubira n'ogamba baŋŋambe kino kituufu oba nedda. Ogenda mu kimu oba nedda oba nze muleeta. So kirungi n'omanya omwana gw'ali naye as a friend. Ate bagenda wa? Ate bagenda kukola ki? Kati awo naye omwana akula amanyi nti waliwo zino questions. Kati bwana batana bakubuulira kintu kyonna abeera naye akola that assessment before. So ne tubakulizako naye kyekirala ekyanyambako kyenjagala okugamba maama owange yanyamba nnyo kubanga abeera mu town. So ebyo ebiseera ebisinga bwe basiriwo era babeera wuwe. So naye n'aba nurturing in that form of okukula nga abaana beetowaze naye nga bamanyi ekyokukola ate nga bali discipline enough. But all in all, omuzadde omwana tewabeerawo omuntu mulala asobola mukulabirira kaabe mukozi. Nzera abaana abange tewali mukozi yabakozi. Bwe saaliwo nga maama wange yabakozi. Period. So we intentionally made sure, yes, we had helpers awaka. Naye nga tebalina kye bamanyi kukolagana n'omwana. Ne bwe namanyanga nti ngenda kuvaawo nze gw'olaba nze nga nnyinza okugula amacupa ga bottle for all those days I'm away. So that each day has its own bottle to be used. Bwe naakomawo njaggeeyoleza bulungi. Yes. So navangawo nga mmanyi nti kino nkiteeseteese kiriwo ekiti. Abantu abatuyamba waka nze sitera bayita bakozi mbayita ba managers. Abatuyamba waka baliwo just to facilitate emirimu gyaffe. Nze ng'omukyala emirimu gyange tewali nze mukozi angendera mu kisenge kyange. Thank you. Thank you. N'ekyabaana when they grow of age they started making it themselves, but I made sure up to now that my responsibilities still remain my responsibilities, even doesn't matter how busy I am. So ekyo kintu ky'abaana kintu kikulu nnyo nti obeerawo n'omanya ennaku ze bagenda bakyalira ku ssomero. Of course abawala bo baali mu day school the time when I was busy, omulenzi ng'ali mu boarding, na making sure nti ngenda ne mulaba ebuddo ne mmanya kyayagala ne kyatayagala. Omulenzi naye alinamu bwa introvert bw'abanga tayagala kwogera nga tojja kumanya kyayagala. So ng'olina okunoonya bakwano be. So nga mu holiday nga mugezaako mugamba bring your friends home. Kati awo n'ogenda okumanya empisa ze ne baayita nabo kubanga bontu b'oyita nabo beebo bennyini abakublendinga. So omulenzi yani naye ne mukwatira awo mu kuyita bakwano be ne bajja awaka. So it's really a journey of sacrifice, of intentional, of being practical. Naye mu practical eyo okola ki? Abaana be mulaba bano betukuza byokola bye bajja okukola. Abaana be tulina awaka bye mukola bye bajja okukola. Bayinza okusirika ne mulowooza tebalaba naye balaba.
ate bayiga silently. So ng'abazadde mulina okukola ebintu abaana be benyumirizaamu. Bwe nafuna omwami nze kye nasookerako nagamba nze I will never quarrel in my house, and I have never quarreled in my house. If I had any disagreement with my husband, jamukubira akasimu, which are also rare occasions, ne tugenda out. Mugamba naye kino nekino wakikoze si kirungi. Okuyomba okwange kwakomanga ku gate. Wemuviirayo out. Omutuuke wakanga mwabirabidde ddala. So sijjukira nako n'olumu abaana bange baalabako nti tuyomba waka. Never. Yeah? So baalaba nnyo nti I serve my husband. Omwami naye yali mu media ng'akomawo kiro. NTV eno gye mulaba ng'emukomyawo kiro saawa 6 nga y'okukola wulululu. Well, of course saawa 6, yes, akomawo kubacha. So yali very sacrificial. Naye ng'okimanyi it is that time. Yeah. Naye but you ng'omukyala ng'okomyewo, you make sure the food is ready. Teyalyanga kommere nga it's not warm enough, it had to be warm. It doesn't matter what time he came. Kati bw'okisanga ng'omukozi yagifumbye. You make sure at least you serve and you warm it and serve. You warm it and serve it. Good. Era bwe nakomangawo nga kyafumbye sijagala nga njekwatiramu. Why do you have a gas cooker? Just do it. Just do it. Why do you have an electric cooker? Just do it. So waliwo ebintu olusi bye tulaba mbiraba abawala abamu alowooza but so ratching ambient ebintu bye tukola abaana babiraba. During COVID where I was not, these girls became the best chefs in the world. One is a server, one is a sweet. Right now, we moved from a bungalow to an apartment. I don't have a maid. When they're in the holiday, beba fumba. Bebe yoleza, beba simule nyumba, sirina chenkola. Naye njagala kubulira nti butwa mu COVID, that I do just say, into this daughter of yours, you may think it's you. Again, and I'm checking ako, Daddy, are you okay? The things I was doing because they used to see you do them. So chikulu nnyo nti ebintu bye tukola awaka ng'olina abaana naddala abato muyinza okulaba bazannya nsi bye baliko naye kiri mu mutwe. Kiri mu mutwe. So, ate ffenna tetusobola kubeera nga twenkana obyenfuna, but Irene, I know, actually. So it differs from household to household. Naye wano mweno era gye tulimu Irene erya social media ey'essimu etava mu ngalo mama parent. Young parents because esimu eba mu ngalo. Netflix wali kweri wano nana. So it is between here bwendabako kafirimu wali and mommy please you're tired and all. How do we go about these changes, like the fast growing things in technology and family? So ebiseera bino of course bikyusa twalina zisimu zino nezo social media naye kati abaana abaffe osanga buli omu alina essimu. My daughters have their phones. Omulenzi alina essimu ye naffe tulina essimu naye nga bwe ŋŋambye kiva ku ggwe ng'omuzadde tuzze tubagamba bwe tubeera nga tuli ffenna essimu gezaako giteeke ku bbali then otubuuze how was your day mommy, welcome back. Bakimanyi bwe mba nkomyewo it is a cup of tea, daddy baba komyewo cup of tea first. So of course essimu awo eri ku bbali then atandika okuteekateeka na okay kati is it time for dinner or lunch? Saturday ne Sunday beera brunch, we do brunch. So if bw'oba ogenda kutegeka brunch eyo eya ssaawa 5 to 6 of course eyo essimu teriiwo. So tugenze tukibagamba nti bwe tubeera nga tuli ffenna time ya us katuwogere sesimu era nabo bakimanyi bwe balabanga maybe their big brother ali kusimba gamba Trevor it's time for family. You know? Yes. Naye weetaaga naawe n'obakeberako bweba nga bali mu bisenge byabwe bakola ki essimu bali kwani manyi abawala batizinga ne ngamba now who is that boyfriend disturbing you? Can I see? Anja kugamba myamudi ku TikTok, you know. Of course ng'omugamba okay TikTok it's okay naye gezaako byolaba nti tebiri. N'okwogera nabo kati ng'abange kati bakoze twogera ku bintu n'ebyokwebaka n'abalenzi. Yes. I've learned to open up and talk to the hard conversations. The hard conversations. Please. Kamba bulire muli very beautiful musoma naye
abalenzi n'abasajja kubanga obalabi baana bakulu n'omusajja wa 40 ajja badmiring so oyina babuulira eyo hard talk tosobola kugyerabira oyina kugiyita so ezo simu z'ogambye ate zibayigiriza bingi zikana ayina kutandikako eyo hard talk omuwala omuto yali very extrovert. Shitotandikira Irene now. Mpulira njogera but zagatu mumulemu katono Irene. We are coming back. Irene achatubuulira how now she's instilling values in her children, much as like the busy na wano but omutima n'abaana bali wano. So ng'omuzadde oli kiki kyokola okubeera nga abaana bano balina values instilled in them, discipline, you know. So twetwagala tutunuulira tuvaawo tukomawo. Yes, Dine Irene, Birungi, Mugisha, those who are on social media, thank you so much. YouTube Live and Facebook Live. You people, I am learning like so much here. You people, let me make you jealous. We have some really beautiful conversations. But who has just joined us, Irene achatubulira about family. About balancing family life and career. Obudde bw'abaana obulina. So Irene, wadoka agondi kuba dot small please. Katumalireyo because kugambye tukalekayo. Yes. So abaana nadala abobuwala because my last two girls are bawala. Yes. So oyina okulaba nti oli mu bulamu bwabwe. N'obabuulira. When they started of age around 12, 13, natandika okwogera. Byagala nnyo ng'okumubuuza how did I meet their father? You know, did I have boyfriends before? Bona nga mbabuulira openly. Oh yes, I had a boyfriend, I had so and so. So juzi waliwo bye twali twogerako nga bwe ngezaako okubagamba nti kati bano abalenzi. Do you have boyfriends? No, mommy. Yes, we know them. But you don't think, mommy, bino ebintu by'otugamba tubimanyi. I said, what? Ooh. Yeah. So one babiga ku ssomero. Yeah. Ayangamba mami bino ebintu tubiwulira tubiraba ku ssomero abaana babitubuulira ne bagamba n'okugamba how their peers are already having sex. Oh wow. Kati omwana oyo bw'oba toyogedde naye tojja kukimanya. Kati naye atajja kuba nga awalirizibwa nnyo okukola ekintu ekyo olw'okuba alowooza it's normal. Kati neemubuuza nti do you think it's okay to have sex at that age? Agamba no mami, I know it's not right. So kati awo otandika omubuulirira. Yes, of course sex at that age si nnungi. Osanga bayita mu bizibu nga bakubuulira abaana tebalina biseera ne bazadde baabwe. Sometimes I have a talk at the school and the amount of their peers at the same age group abajja okwogera nange afterwards. You see that? Abazadde tetulina biseera by'abaana. Yeah? Those are girls bajja bagamba no, you know, my mom is not available, my dad is not available. They are always, or they have separated. And for those who have separated, leka abaana bano tuleke kubateekamu obukyayi. Kyona kikulu. Obukyayi kifu kyono n'abaana. Omwana omuvubuka, my son is not for my husband, I'm married too. Naye obukyayi si kirungi. Yali around senior 2 ngamba, oh, I want my brother to come, and I would ask him, bring your brother to stay home. Yeah. And when the brother comes, he feels safe. He feels but he's a brother from the other side. Exactly. Yeah. So tetulina kuteeka abaana mu bukyayi obwo. Ne bw'oba ng'oli single parent, wadde earlier on ng'oyogera ku single parent, bakoze batya? As a single parent, beera open. Kiki, why are you single? Omwana akimanya. Abaana ennaku zino ebintu babimanyi. Ate babiwulirira eri wabweru. Kati mufo kyokiwulira wabweru, kakiwulira okuva eri ggwe. Awo ajja ki-appreciatinga bulungi nnyo, ate akitwale n'amazima gambe, okay, and they'll be proud about it. Say, yeah, I'm a single, I stay with my single mother, but I can have time. So katuleke kuteekamu obukyayi mu baana bano, tubabuulire ekituufu, oba mwaseparatinga mu bubi, nakyo yes, we didn't agree. But not in detail of not in detail. Yes. Wanaakulira ajja kukiraba.
Oh yeah. Time will tell. Beera ng'oteekawo okumanya nti oli taata we. My son yamusanga just in P1, P1. So he was almost a toddler. Yeah. But I taught him to know he would ask me, do I call him dad? I said, no, he's not your dad. But in a good way. Yeah. So because we are Mtoro, he calls him Apuli. But that is already Apuli meaning? We are going to kula katali 27. Amuyitira daddy on his own. Oh yeah. Because he's been in his life since P1. So weetaaga omuntu oyo abaana bano ne tubakuzamu eyo embeera naye nga single parent omubuulira n'obeerawo to double. First of all, double by not spoiling the other person. Yeah? If you're a man, double as a mother. Yeah? Mami kyeyandikoze kikole naye togamba nti era mama wo yandikawo ebyo tebijja kuyamba mwana oyo kubanga tomanyi gy'agenda kubeera mu maaso eyo oba yajja okuyamba n'abo abalala b'oyina. So kirungi nnyo nti either mukyala oba omwami oba oli a single parent, if the person has not deceased nga webali naye toli nabo nate oteekewo embeera nti bagenda ne balaba oli omuntu omulala omuzadde omulala. Yeah? You agree. So n'olaga nti mwana bw'aba agenzeeyo era naye tebamuteekamu bukyayi bw'akoma nga waliwo obukyayi gezaako okubuggyako nga gwe tobwogerera nnyo. Olisa omwana bw'agenda eri ng'omusajja ayonoona mbiraba. I have friends who are single parents. Yeah, it happens. Now I can't take my children there when they're there. So bw'aba bw'agenda naye ajja kwerabira byatalaba eno. Ayinza obisirikira naye abiraba. Kati tulina okulaba nti abaana bano tubakuza mu mbeera ezibajjayo ne bafuuka abantu abatuufu kuli eri bo. My daughters love their brothers if they have no separation of dad and mom. That's good. In terms of visitation, when he was away for his masters in Mauritius, Trevor come out. So olw'okuba eyo embeera baakula nga bamanyi bagenda nakimanya nga bamaze kuba bakulu. So mulina okuteekawo embeera nti as a single parent okoze eki naye omwana mulabirire omuwa amazima omuwa obutuufu naye laba nti ayagala n'abantu abalala. Irene, waliwo situation nga these parents, of course they separated and all, but then waliwo n'obukyayi obutenkanika oba maybe the guy tali mu bulamu bw'omwana, the man is not in the children's lives and he's just and that is very common. Of course. Ekyo kiri common nnyo okulaba nti naddala abakyala nga alina abaana nga omwami tali mu bulamu bw'omwana talimu okola mulabirira omwana wo. Yes, okola labirira omwana wo laba nti agenze ku ssomero, school fees ozisasudde, tebenkanya ng'omukyala yenna. Kubanga bw'otokikola n'olinda oli okosa mwana wo ate naawe weekosa muli. Obeera muli ng'ogamba kale tanfuddeeko ulululu kati waba takufudde kagenda kukola. Remember, the men think differently. Their logic is so different. Kati gwe olina kutebenkanya n'olaba nti omwana wo ali bulungi, ntaata agenze ku ssomero n'asoma. Ne wejjako ekiri nti tamulabiridde ajja kujja mu maaso eyo bw'aba ayagadde. Neera abo bata batayagadde, just go ahead and do so. I do mentoring and I speak to many single parents. Buli kaseera bajja mbagamba kati gw'olinawo ki? Okikozeseza otya? Omwana bw'aba agenze ku ssomero, kale school fees tozimazeeyo naye ogezezaako okuzinoonya. So ogezaako naawe ng'omwami, I mean ng'omukyala, omwana n'otomuteeka mu kiri nti nange tayagadde kundabirira. Bangi tetujja kwesobola, but most times where there is a will, I know there is a way. I know. Trust me, Stella, where there is a will, I know there is a way. That is true. So yes, to my single parents is don't give up. Just do what is needful. Be forgiveful. Oyo musonyiwe. Obeerewo ng'atamanyi nti gy'ali. Nabo. Kubanga bwonna ojja omulinda, osanga naye ayagala kikosa nti okomewo. Kati ate n'oddayo? Tosobola kuddayo ddiyo. So olina okulaba nti
okola buli kimu omwana oyo afune kyasobola agenda asome tokiteekamu science mungi kubanga naffe tubeera stubborn nogamba okaganya okumutwala ku ssomero nange lekatuula waka ajja kujja hey darling hey I know my son has a master's, he never paid for it. Wow. So you know, and the best and university. life went on. And life. So there is need to be you. That CEO in here I'm talking about is being you, and doesn't need more obeere nti okulira NTV. Mr. Omoru is a CEO here. No, but Stella is a CEO in herself. Yeah, Stella is a CEO in managing her life. Nti woba nti byokola gwe weesalirawo tewali mulala ajja kusalirawo. Leero bw'oba toyagadde kujja leero ku makya bandigambye program yavuddeko ne bagamba Irene munange presenter tazze. So that CEO in you is what pushes you to be proactive. Okubeera ng'okola ebintu mu butuufu mu budde nga weewaliriza mu mazima. So I mean, you get everything about that family aspect. It's beautiful. So, Irene, waliwo mindset shifts z'osobola otubuulira okuleetawo enkyukakyuka in society? Now, the mindset shifts, that's a very hard subject. And it's by case, I can imagine. But kyenandyagadde okwogerako nnyo is the fact that, you know, we are in a digital era. Everything is online. We think different, we view things differently, then we want to be there before our time. Twerabira nnyo nti life is a process. Bw'oba nja kuwa example, bwe mba nina olubuto omwana ajja kubeera mu lubuto for 9 months. Bwe mala okumuzaala it's another few months before that person starts eating or crawling and then walking. Naye kati omwana oba mulenzi oba muwala ava ku university n'alowooza kati nze CEO. Bw'agenda ku kampani okukola ayagala afune CEO by'ayina. That is now true. That mindset shift of things have to happen now. I mean, I deal with adults, with teenagers, and I see it with my son. He returned recently, and the first thing is like, they would ask me, I want the phone I have. I'm like, excuse me? What you call it, Dechi? Yeah? Ogenda G. So, oina kubeerawo kubagamba nti it's a gradual. Kati, tandise okukola, kola sente zo saving, ozikolemu kino. Kati ate mindset shift leera ekwatagana ku okwagala life very fast. Nti kituleetera okukola ebintu bye tutwagala kukola. So ng'omuwala oli ku university ojja kuvaawo ogende osule n'omusajja omukulu olw'okuba oyagala the iPhone olw'okuba gundi agirina. 2 years down the road oba oyagala akamotoka naawe bakulabe ng'otambula, then you have multiple men. Buli omu asobola. So ekyo kikuggyamu ekitiibwa ng'omuwala. Ate n'ekirala tojja kubeera possessed as an item. You're not an item. So would need ate byonna bikwatagana ku balenzi. Wanga kati abalenzi nabo abato ayagala kufuna sugar mommy. I'm okay. I think if I get hold of, you know, a certain lady called Joy, you see your gundi ne gundi. My problems are over. My problems are over. But still njaga kubulira tewali kintu kirungi nga kulya sente yo gye weekoledde. I know. I hear you. I bought my first car to get, and I've gone through a series of different cars. But my first car was off savings, generally savings, the trips is a twakolanga, against the roba kwa $1, jango katereka. You know, it was not from a man. You know, so that mindset shift needs to tell us nti omuwala n'omulenzi waliwo emitandala. Otandika ne kino n'okikolera kola ku mulimu emyaka gye 3 oba 4 5 ove ku bwa being an intern enrolling as a staff, then obeere promoted to another junior level, to an officer, to a manager, and then to a CEO. Up there, of course, the curve is small. Mwenate mujja kubeera CEO. But can you look for something that you're doing as yourself?
I told you we started a company in 2008. It celebrated 15 years ago. Wow. Yeah, a PR firm. So ejo emitandalo ejo mirungi nnyo nti bw'oba ku mulimu toli CEO gwe weemaking CEO. Be a CEO of yourself. Yeah. That is the mindset. That you will all not be in the same place at the same time, doing the same thing. It is next to impossible. Next to impossible. It is by design. There should be an employer or a leader and everyone else. But you, what are you doing? Irene, what about manager? Okay. A CEO. Like yenga yeita CEO, yeita manager, yeita director. Yenga. Such actually, but yenga is confident. Yes. You design yourself to be that CEO. Kera tomubulira chechokola senteze ziyingirawo buli kaseera. Kati how different is that person? Kati osobola kuva ku oyo n'olowooza nti you're different. Learned doesn't mean that you become stupid. I'm sorry to say. Learned means that you're even much cleverer by the person who is not studied. Most of the key billionaires have not gone to school, but have chartered their passage to life. So if that person can do it, I can do it. Yes. I put the same thing in my managers at home, the helpers, because we have in our country home and my parents' home. So I mbabulira ne mbagamba gwe manager wa wano weekolemu omulimu. Kiki kyokola ekitaliiwo. Ate okikoze otya mu butuufu bwabwe. Kati mindset change nungi nnyo omuntu okubeeraawo n'amanya nti sirinaawo kati naye enkyanja kubeeraawo nga nina. Kiki kye nsobola okukola. Zino essimu zituyamba nnyo ate abannaku zino bali very lucky tibalina essimu. Aba tewali kitali ku ssimu. Gw'osalawo n'oggyamu ekituufu. N'oggyamu ekikuyamba. N'ogamba oke sijja kulowooza nga bw'oli bwalowoozezza nze kantwale kino kijja kuntwala ku mulama guno. Bwe mba njagala kubeera creative designer nkoze ntya okubeera creative designer. Bwe mba njagala okugenderera ne ntunda emmere, so what? Abantu abalina ssente, I'm doing a program on commercial agriculture. People have money in agriculture. Abantu bavudde omukyalo omu yava mu bank. She's making billions of money out in agriculture. She left her job. So kyekyo kye ngambye nti mwenna you be a CEO of yourself. Weekolemu omulimu. Oteeke wali weekoleko ekintu ki. Ate ajja kugamba nti story ye yagitandika nga talina. He had money but not the capital that would sustain. But the trust gye yafuna mu bantu kati yakulira bino zino zishia nuts biki nogamba wow, what a beautiful story. So that mindset change is really a personal decision. Tusobola okwogera tujja kweyongera nga twogera buli kaseera. Buli bantu bendaba njogera nabo ne ngamba lukia. Tojja ku mulimu kuno ng'olowooza ogenda gula motoka in 1 year. What are you saving? And the same things bye ngamba abaana bange. Twabagambirawo bye tuyina si byammwe. Period. Si byammwe. Mukole ebyammwe. I heard of a parent who did that, and I'm glad to hear it from you. Bye tuyina si byammwe. And we are proud, we are comfortable. But because bw'otobagamba ekyo ajja kutuula relaxing. And it will be a burden, then my son will be a burden to someone's daughter. Or my daughter will be a burden to someone's son. And I'm not about to nurture that. I know. So I've told my son, you should not say because mommy has, give me 20K. For what? Aren't you being paid a salary? Use your money. You want fuel? So your mindset change ina kufiira oddala abazadde abayina tumanyi kati mu Uganda tulina abazadde abayina nga yes they really have that income that is spent anyhow. But they are not building the next generation. They are actually killing the next generation. Mwana bw'omwaviza card nti genda ogule XYZ, not on monitoring. Exposure is good. I had not done that until recent holiday. Abawala nabagamba, okay, you want to go and pick something, fine, go and shop. And trust me, I told them, your last is 100K. And they went and picked exactly that.
kati omwana bw'omuwa visa card abazadde abamu bye tukola n'ototeekako limit olwoba okoze oti beetuulire balingi that's too much freedom that mindset change really is varying mu ndowooza mu bikola mu bye twagala okwefunira ffe ng'abantu so eno generation tuyinza ogita if we don't change it as parents ne tubabuulira ekituufu ate ne tubabuulirira bw'oba oyagala kino there is time for it lindako era omulezi mugamba lindako essimu ojja gifuna ku ssente zo yes actually waliwo obadde ogamba ng'oyogera ku baana essimu ewagibawa ku myaka emeka like abawala nabawa ku when the older one became 16 she got a phone. Parents now the young one has just got the phone also. Yeah, but they only use it in the holidays. But you give them like at 16. Yes. I know like our lives vary, but manange usanga omwana muto 7, 10, 13 they have like iPhones and all. It's not bad, but then but babikedde. Of course baba babikedde naddala nga toliiwe emisana bye balaba bintu bingi. I know. Simu ennaku zino babiteekako ebintu bingi nnyo. Yeah. Omwana oyo ajja kugenda abirabe ate ajjemu byayagala kubanga toliiwo. So wadde omuwa essimu oyagadde ogimwanga bukyali maybe for purposes of monitoring, maybe limit what is on that phone. Ebeere nga ya just call and checking on and you know. Abato until they're old enough to handle. Until they're old enough to handle. Who are they communicating to? But most importantly is kwogera. Abaana bano nga bwe nkugambye yaŋŋamba nti mami bino ebintu tubimanyi. Ajozi yaŋŋamba I want to do a picnic. I said what? You go to me and away. What? Picnic, mommy? Okay, who are these? Mommy, I have some OBs. She's in a girls' school. I have OBs. Okay, primary school. I said, right. Yeah. So I cannot tula no bulita tata we no tunulira mu face. I know. But when I thought about it, I said, oh, fine. You know, she's come to you. She would have made an line. Exactly. Yes, I know. So when nearby, make it we know there's a garden, we booked for them. And I made sure in the evening, I came back early and went and saw every person. Nice. And the parents of most of the girls, I had talked to them. So of course, and I found a pool of boys, you know. I'm like, wow. Because the gardens are close to home. Cross home and come home. Exactly. Now, when you do that, you allow them to navigate themselves and to be confident of what else they should have not done. Yeah. And so it's not easy, but yeah. I know. I mean, thank you for your view, Jotuwadde, for family and career. But now, can we shift a little bit to okubeera n'omukulembeze, yes, near the president and okola bino ebintu ebyenjawulo emirimu wagambye handler. Yes, I call it handler. Yeah. And you call it handler, yes. An experience eno bana yali etya watandika oti wajja otya okubeera private secretary ow'omukulembeze w'eggwanga y'ensi yonna. Okay, w'eggwanga lyonna. My journey yange yali very interesting, but I think it was God paved. Yeah. So to reach that point, I had several other duties I was doing. I groomed myself to be the best communication expert by the trainings. Kati 2015, if I may be precise, 2015 twali tugenda mu elections ezo. Kati office ya mzee president aina office chaita chairman's office. Okay. So mwalimu omukyala kati yali naye nga mupya naye nga balina okukola baagala kulaba engeri gye ba promoting ebintu bya muzeeyi byakoze mu media. Okay. So nali amwami najja nangamba waliwo omukyala akunoonya ayagala kwogera naawe. I said oyanyonyeramu ne mugamba nedda ekyo si kyange sikitutte. I just declined. Okay. N'akomawo again nagamba, you know what, please at least mu meeting oyogere naye. Lwaki wagamba ekyo si kyange? One, again, perception. Manya muntu bwobeera outside ng'oli mu private sector ebintu biri effective byekola. Kati nali nawulira, of course, government mubeeramu okulwana mulimu biki ngamba Irene waabwe ebyo naabisobola ebyo.
So anyway, long story short, omukyala nengenda nemulaba one of the Saturdays olw'omwami yantwalayo netwogera nagamba twagala ojje wano tuyambe mu bya communication. Nengamba, okay, short term? Yes, short term. You're very clear about it. Very clear. Yeah. So I went in, found some colleagues I knew. There was a Charlotte Mugisha, there was Awel. Don had just left. Don Katingamazo kuyingira mu State House as a press secretary. So anyway, I dived in it and kokole byange nenkola strategic plan, nenkola communications, media buying. We went in. That time there were so many new entrants that Amambabas entered. So we needed to make sure that the narrative, the president, top niche. Yes. So I walked in and we really walked the path. Nenkola strategies on who are the media people to work with. Netufuna abaana abali batwogerera bubi nabo netubaleetamu abo Anderson Burora abo bonna. So I became a very active and very productive office. So in like a month time when we had started the Ruwero campaign, because normally we start from Ruwero, media was everything was on port. So so that's how I believe I joined into the entrance of becoming Muze's handler. I started at that time. Before we know it, he was pronounced the president. Before we know it, the lady, who is Madame Mole Kamukama, was also now appointed as the principal private secretary. So after her appointment, Naja nangamba ha katino office, you know, ngamba ino yali short term, fe tuine byokola. Awe nyini. Sibe wakati. Oh, Bagambia, my dear, a short term, is it? Yes, okay, cool, I'm in. All right. Katubulevu katodo, tuchaide Irene Birungi. We are here, you know, learning and getting inspired. Tumulamu katono, wetukomao, tumanye, office yali etya, ebisoomozebwa, byaliyo, ye yabihandlinga atya yengo mwalo muto. By that time, tova out, komao. Yeah. Okay. YouTube Live and Facebook. Yetulinyo Rose Form. Thank you so much. And Irene is sharing her journey. I hope you guys are enjoying it like I am doing. Yes, Irene. So what do you chat about it? Or you get the office of the president as a handler? Yeah. Yes. So yeah, Omchala nibama appointing 2 weeks appointed. Najja office nagamba, you know, bichi kati genda gamba, yes, anteno yali short term fe, we are okay, we are moving on. Kati nampita mu office nga maze okwogera naffe abaali mu office asigaddewo, nze nampita nzeka nanga kati ate gwe mukyala Birungi njagala genda naawe, ne mugamba next to impossible. And those were my words. I said, Madam Moll, I'm sorry, I'm not. She said she didn't want to argue with me because she knows I'm strong-headed. Yeah. She had learned anyway that when I've decided something or when I want to do something, I will definitely. You will do it. So she was very wise. She told me, please, I'm giving you 2 weeks. Think about it and consult your husband. Said now this one. Anyway, went home, shared with my husband. Of course, him, knowing him, he's just jolly. What I said, just go there and do network. Just give it 1 year. I said, who goes to a state house and makes 1 year? It's like a walk-in, walk-out, right? You know? That was his. So anyway, a few weeks, she also reached out, and she was very intentional. That's why I'm saying when bokole chintungo chitadeko omulamu ofuna choyagala. Kati omukyala oyo yali very intentional. She had seen my capacity and my abilities and everything. Kati atandika okumpita ku State House. Yasooka alina kaseero nenzija ne mulaba. Olwo nga mbuzabuza ondeeterako ku document eno. Nadam nampita entebe nenzirayo. So about like 1, 2, 3 trips walks go kunandoza nangamba ndetera ku CV yo. So I updated it and gave it to her. But anyway. So long story short, in 8 months I got appointed and joined. And when that was a new post, my position had never been at State House. Private secretary, it was designed for me. And that has been something I have channeled through my journey. Every time I'm at a work of place, there's a new position that is being created. So they created that position specifically when I joined.
That's so I join in the new instrument, everything. I start working. And because of my character, ebintu mbiraba nengamba kiki kyenina okukola. Bwe namanya kyenina okukola, nengamba no gwengenda okubanga she's my supervisor. Bw'okola Google ya principal private secretary, that is chief of staff, the US standard. Yes. Nensoma chief of staff bakola ki? Responsibilities zaabwe ziri ki? Kiki balina okukola? Bwe namala okusoma ebyo nze nengamba kati I'll be 3 steps ahead of her. Nenkola work plan eyange. Okay. You're intentional. So, intentional. Yeah. Nengamba kino kyalina okukola kati nze nja kuba 3 steps ahead of her. Did my one work plan. The next time she met me, I was giving her a work plan. Madam, this is what you're supposed to do. You're supposed to meet these people. She just looked at me and said, so I had simplified her work as chief of staff. Yes. Yeah. Meetings for the several departments, because we manage about 11 departments out of the almost the 15 or 16. So nenkola that kind of provision okubeera nti omwanguyiza emirimu gye. Omwanguyiza, that's what I was looking for. Yeah. Bw'aba alina okukola kiki kye yeetaaga, meetings bwe zibeerawo, brief ki gye yeetaaga, naye era neteekamu kiro ekyokuyiga. Abaliyo basecretaries abakola bwa secretarial duties, tubayita secretarial duties, bakola biki, embaluwa za muzeeyi baziwandiika batya, bwe mbeera meeting ndaba engeri gya conductinga meetings ze. So nooba ng'oyiga naye nga naawe weetwala ng'omuntu, weteekamu ekyo ekyokuba ng'oli very humble, okwetowaza. Okwetowaza, yes. Yeah, okwetowaza. So bweto bwetwatandika kati tutandika okukola ki emirimu gya muzeeyi, ate twali very busy period, natandika okukala campaign, tuli mu field, tuli eno n'eri. Nga muzeeyi bw'abeera mu field, bagenda okulaba nze nakoze dda brief. Nga n'amaze dda okumanya nti eno yaliyo yakola pledge bweti, eno yakozebwa oba tenaba kufunibwa. Kati nga mwa that brief ng'akimanya, okay. Kwegamba ng'oyanguyizaako omuntu emirimu. 2 weeks, no, 2 months on the job. Yankubira kwizinga sawa 12 n'ekitundu. Madam Irene, go genda okukola, gwe PPS. I looked at myself and said, how is this? Yes. Olwo muzeeyi yagenze dda ali Jinja. Right. State Lodge. Irene oli Kampala. Had to look for a driver. Had they given, no, they actually hadn't even assigned me a driver as the poll. So that very day I was assigned a driver and a car. Ndio kuvugana tugenda interview. Twatukawo sawa 3, nsanga omukyala bayita General Reiso, nemubuuza bulungi nnyo, nenfukamira ebyange by'abatoolo. But anyway, your protocol, because normally it's about protocol. Protocol has the itinerary, who is going to come, protocol and briefing. So I'm saying sawa 5 na ne bampita, PPS bakuyita swi, nengenda to brief him now. Because as a handler you brief him. Okay. Trust me, it's an honor. It's been an honor to handle the president. Bingi byomuyigirako byote byokumanya. So my first time to interface with him, nyengira ngamba, oh, it is you, my daughter. So what do we have? So of course you take in the breathing. I know, like I am in the presence of the president of Uganda. Muntu amanyi leadership. Right. Amanyi, okay, katono, mupya, chichayina okukola. Natula bulungi nnyo, ntuula, nentandika okumnyonyola. Kati okumakinga calm, nga ffe presenters nnyo ogamba nti first chat with the person. Yes. Natandika okumbuuza abazadde bo be baani, you know, ebya personal just to enlighten you. Yakivaako nenziramu. Okay, kati naguiding awo, kati ojja kutandika noono. I've learnt diplomacy, political guidance from him. Ajja kugamba ono ojja kutandika noono, political wise, that's how it's supposed to be. Oh wow. So netutandika program yaffe bulungi nnyo, olunaku ne lugwa bulungi nnyo. That was my first interface and I've never looked backwards. Wow. Mulimu mwangu ng'ogutaddeko okubeera oweetowaza ekyo kintu kyogera nnyo kubanga toyina kuyimirira ku bantu kubatuulako buli omu muntu nga ggwe. So omanya nti bw'aba akolagana ne baministers atambula nabo atya, bw'aba akolagana n'omuntu owa bulijjo atambula naye atya, bw'aba akolagana ne badiplomati atambula naye atya, ate muntu akuyigiriza ki ekyokukola. So ebadde jjane nga
elevation to elevation, elevation to elevation, but because of gwe nga gwe okyetaddemu. Yeah? I've been ekibuuzo kyo nti bibadde bitya bitambudde bitya. Journey zonna tezibeera zangu. Mubeeramu ups and downs. Yeah? Valleys, the potholes and everything. Naye bw'oba olina ebizibu obyogera naani? Kyekintu ekisooka. Bw'oba olina ebizibu obyogera naani? Bw'oba olina ekikutawaanya obuuliddeko ani? So okuba nti ekyo kyekintu kye nasooka okugamba nti njogedde naani? Nze bakama bange baali aba. I had my supervisor yali Madam Mole ne kati ne Dr. Omona bwe yayingirawo ne under president because I was almost always third. So nga bwe kiba si kya PPS, then I'll solve it on my own. Yeah? Bwe kiba kya muzeeyi nga gyalina okitakulinga nakyo ogenda kimupresentingira otya. Si ye muntu gw'olina okutwalira bizibu. You're a handler. Handler means solution provider. Yeah? Cannot. Anyway, as long as, even in technocrats, yeah? Mwembeera ba technocrats, biki bye muzeemu nga byogenda okuyamba abantu. So, nekyetwaliramu nti bwembeera meeting olaba engeri gyayogeramu, abantu abagambye eki, kikyetaaga kati netutandika okukolawo provisions ez'ebintu ngeri gya providing obiteekako omukutu. During the break nagambye have a footprint. All organizations have tried to have footprint. So wano nakera nendaba enkeera ofunye Irene CEO wa gundi, enkeera ofunye Stella naye CEO wa gundi, kwegamba president ow'ennaku 366 days or 600 and something, 300 and, you know, in a year. 46 million Ugandans. Mwena n'abalabadde n'aba. I know. It's next to impossible. Okay, let's give it up, even if it's 30 million, you know. Mwena n'abalabadde. So I just decided and said, you know what, I think, Your Excellency, we need to have a provision where you can meet clusters of people. And twogere ku economic challenges, bayina ebizibu, tubayambe bitutya. So ekyo nakyo nakiteekako nnyo essira during COVID time. So nakikiriza the birth of Presidential CEO Forum. Wow. Yeah. So olina okumanya mukamaawo vision ye eriki. Okay. Yeah? Yes. Bw'obeera omukyala baawo vision ye eriki. You need to blend. Yeah? So eno ku mulimu nalina okublendinga ne vision ya president. Akuliriza social economic transformation. How? Akuliriza youth engagement. How? Agamba tuogere ku byo, you know, ebyokulaakulana n'amaka kitya. Okay. Yeah? So no supporting, that's how, because I'm a journalist, all my articles, bw'olaba as a publicist, I would relate to conversations and things. Bw'obeera mu footprint eyo ey'okukola ebintu kati oli naye n'alaba nti okay, I have a support team that actually relates to what I'm thinking. So it's really been a journey of favor, I may say, working for two principals. That is the president and the first lady. You know, it's admirable, but a privilege. As you okolera omukulembeze naye n'okolera n'eggwanga lyo. Nzijukira ekyasookera ddala nasaba ne ngamba Mukama ntwalaayo nkolerere eggwanga lyange. That was principle number one. Nti ngende nkolerere abatalina eddoboozi. And I'm proud nti ekyo nakikola bulungi. So okukolera abatalina eddoboozi nti Stella bw'ajja n'akonkona ku Parliament office muwe ebiseera ne twogera naye n'ambuulira nina ekiseera n'ebizibu ebiti nandyagadde n'omukolera leta bulungi nnyo oba n'omugamba kati gende wa minisita gundi, so n'okola that coordination. Kati nga handler bye tulina okukola you buffer. Buffering oba simanyi ekiza kyogera mu Luganda osowaza by'olina okumutwalira nga strategic person naawe by'olina okusolvinga nga naye nabyo n'obiwa gundi entuufu. Bwe ngamba genda wa minisita owa agriculture so nina omukubira ne mugamba nkusindikira swani so natafuna buzibu eyo. Bwe ngambye nti genda wa agency eno nina omukubira
ne mugamba kusindikide gundi ne gundi. That's what it means to be a handler. So it's been a high level engagement. Yeah. Nti okolera ensi yo. Yes. Naye n'olaba nti okolera ne president and such. It's kintu kyotosobola just kutwala bwotyo bwotyo. Obeereyo munda olaba ebintu bingi, the information eriyo or what is going on in the State House and in the country, gwasoko bimanya, like you're the first one to know, like, and then people have friends, people have families and husbands they talk to after work. So how did you keep grounded and be like, okay, it stops here. Like, go back home. It is totally a different. So I don't even talk about it. Like we watch in the movies, FBI. No, I don't talk about, like, I'm in the CIA. I don't have to tell my family about it. Yeah, again, chiba personal decision because your office in Gabojimani is the highest office in the country. Well, buli chola bawe chise mikono jo bacho gendo kola, it is entirely upon you to either break it, tear it, or dissolve it. Katno recho amaka gange chenyinzo gamba, it was now home time. Natuka ngawaka and I just miss my either to have time with my husband or the children. And that will be totally different story. Yeah. So of course the husband would ask, and that's it. That's it. Of course you'd have even briefed him before you go, mugambi tugenda kawewe tawa, tugenda masaka bikomao. What I have done between me and my employer or what I've executed has nothing to do with him. One, the lesser you know, the better. Yeah. We were ebizibu. I know. So home yalina okusigala ng'erina amaka, otherwise kati okuta omulimu oguziza waka kati ate pate yejja kuba solutions zitalina kukolebwa eri. Kyova wali ngambye nti oyogedde naani? Yeah? Olina okufuna abantu ba senior bw'oyogera nabo. Bw'oba tobayina era genda eweeyo principal yennyini omubuuzi. Ebiseera ebisinga era nga mwebuuza. Bw'oba program tenaba kutuuka ng'omugamba tulina program ya whole month eri bweti ne bweti kubanga ogimuwa kati ye yasalawo either on a daily or weekly nagamba bemba muli up country nga gwokola kyosookerako kyekyo. Your excellency tulina program bweti ne bweti tusuubira egundi ne bwatula kati ye akugaidinga nti kati oyo mugamba agende oyo mugambe nja mulaba enkya n'ogendera awo kuuga omulamwa. So byoyogera oyogedde naani? Jukira buli omu takwagaliza ekyo kyonyina okyogera. Still oli wano naye buli omu agamba but I can be her please. Lwaki her? Why her? So olina okuba nga oli very mature enough. Mature nkiteekako essira mature enough okumanya ky'olina okusaanira okwogera nekyo tolina kusaanira kwogera. Ogambaani. Ate ogambaani. Nibyo olina okukola. So obuuziza ekigambo kya family, nze family yali always family. It's time to know mwana wange yakoze eki, omwami yabaddewa, tugenda kukola ki next time, you know, plan tutwala where we're going, because also me time is very important. Karate me time bw'ogiteekamu ebyemirimu oba ogyonoona. I know. Yeah? So nze kyali kyakutuuka waka kugyamu ngatto waliwo ki ky'okukola. So but tewali kirungi nga kubeera ku mulimu n'oba ng'oli focused. Era nze tojja kugamba nti bagambe nti wasanze Irene ali mu group y'abantu nabana nga ayogera njogera ki. If it's not my time, I'm out. Olina 3 offices, oli ku parliament, olina kasero, oli entebe. Time onogifuna di? All the decisions, oli motoka, oli typing away. So it's hectic, first of all. It's sacrificial. So it is, but it's you love it. You come to love it because you're serving your country. So oyina okuba ng'olina emitendera gy'olina okugenderako nga ggwe. So nze bwe natuuka nga waka, it was about family time. And nothing that's to do it. with the job. Omulabi waffe njagala omupaintingira ekifaananyi. Kubanga omukulembeze nno tumulabira ku TV, tumulaba then najjako embyalo eyo babaddeko mu town eyo n'atuwubirako kajambo. Tusiigira ekifaananyi just in a simple way. Omukulembeze oyo ali Wow. Yes. Omukulembeze, the president of Uganda, Yoweri Kaguta Tibahorwa Museveni, president waffe ffenna,
president ze mulabanga a father figure, yeah. Sirabangako omuntu alina patience ng'ey'omukulembeze oyo, kubanga okola buli kimu n'akutunuulira, n'ayogera naawe, n'aseka naawe, naye ng'ate amanyi kikyokoze. Oh, wow. Yeah? So bw'oba tomuyigako ebintu ebyo ebisinga, then ebeera ng'oyina ekizibu. So ng'omuntu yenna alina taatawe, omwana amanyi taatawe n'obwosobya, era he's still your father. You know? Ng'olina ogenda n'omubuulira nti I'm okay, or I'm sick, or I'm what. So yoyo yeeyonze image byo bamuyigirako. Era y'omuntu nti yes, ali president, omwa that aura of respect. Exactly. Yeah? He's the president. Tojja genda mubamireko mborokuba oli handler. Hey! No! You know? He's a president. Yeah. So at the opportune time when he has asked you present, waba takubuuziza biira okola ebibyo. So ekyokusooka ayagala eggwanga lino. Siranga omuntu era ayagala eggwanga ng'ono omusajja. Ayagala eggwanga okulaba nti buli kimu kyalowooza, buli kimu kyakola akikolerera ggwanga. Yeah? Mentorship, okulaba nti ebintu bigenda mu maaso, you know. Most times I think we are the ones who let him down. Ngaba handlers, of course, nagamba kola kino n'otokikola. So agamba nti yeah, it is us as handlers. Yeah. But which is also at times a human. Human. You cannot have human without error. Yeah. So nga ye ng'omuntu ye president gwendabye nti n'ensi endala zimwenyumikirizaamu. Ayina amazima and he stands for his word. Ekitali naffe ffenna. Nja kugamba leero kino, nja kwekyusa enkya. It's a rare trait. It's very, very rare. The very patience rare. level, yes. his word. Yeah. So, in principle, he's tailored to be a leader of service above self. Some of the chapter 2 that talk about service above self, that wenna weewaayo n'ogamba kankolerere kino kye nina okukola. Ate mwenna n'abatwala ng'omuntu omu. Bw'olaba gavumenti ezijja zigendako, tolaba abantu baakoze nabo nga bwakoze, you know, nga gavumenti endala. Ayembracinga bonna. Nja kuwaayo story emu yajja mu cabinet ng'ali ready ku meeting cabinet tebaliiwo, so nampita. Nagamba, have they come? Nagamba, Your Excellency, they are still down having lunch. And I really turned away to go and call them because I was impatient. Yes. Nenchuka nti kangende mbayite. Nagamba, my daughter, no, those are honorables. Let them be. So that level, I know. You know, yeah. You're saying they can't make him. Tebasa amule kalinde. Atwabira beera nga ku shows abantu ne bakola bibakola n'abatunuulira. So the paint okusiiga ekifaananyi nsobola obutakisiiga bulungi. Yes. Ugandans tulina president tewali mulala naye oyo ayagala eggwanga lye nga bw'ali, akola buli kimu okulaba nti tutuuse we tuli. I mean, even UNDP had to declare us as we have achieved our income status. Yeah? But over what? Yagenda ku muntu wa wansi. N'agamba bino byengamba ebya four sector bya muntu wa wansi. Yeah? Ebyo bye mulimu mwe muteekako eyo waggulu nedda. Muntu wa wansi ayina ssente. Right now, tulina 61% of income households who can afford to be in the money economy. But those are all interventions. Ebintu byajja nga akola mpola oluusi tubinyooma, of course, sente netuzifuna naye kyekyo aba ayagala buli omu aveeyo abeereko kyakola. Bw'oba olina ssente yo Stella tewali asobola kukwatako. Yeah? Kati gwe omutima gw'ayina. Ayagaliza eggwanga lye okubeera bulungi. Of course, osobola obikola abalala ne batasanyuka. But what the heck? I love your statements, the intention in your work and life. Nga tumaliza, Irene, kiki wandyagadde okusimbyayo whether ekikwata ku bakyala oba abaana oba ku ggwanga lyo or anything. Tukigendemu right now nga tumaliriza. Yes. Okay. First of all, neyanziza nnyo okumpaakadde
okujja nenjogerako ku bantu abalaba omukutu guno gwa NTV ne Spark TV. Nsanyuse nnyo okuba nti nsobola okubeerako nange kyengatako ku ebyo bye bamanyi. Nga nsembyayo riri bigambo bitono nnyo bye njagala okwogerako. One, omuntu yenna gezaako obeere muwombeefu. Tugezeeko tubeere beetoowaze, tubeere bagunjufu mu bye tukola, then tubeere bavumu, naye mu byonna obeere ng'oli muntu mugezigezi nnyo naye nga weekwata Katonda. Katonda amanyi akuwa eyo consolation gy'olina nga ggwe omuntu. Ate Katonda wadde ng'oba nga osinza Allah oba osinza any faith yonna gy'oba oyina, eyo consolation gy'obeera ng'olina wekka ebeera very very important. Earlier on ombuuzizaako nga tuli mu break n'ogamba nti wali obaddeko awo n'oba ng'olina ekintu ekikunyigiriza n'oba nga you can break down or something. Yeah, and nenkugamba nti kiba kirungi nnyo omuntu n'obeera vulnerable. Timanyi kigambo ki kyenyinza okunyonyola vulnerable. N'oba nga weewaayo okumenyeka, n'oba mu eyo position bw'ogamba bannange kino leero sijja kusobola. Ate nkugambye kimu ngambye how do you manage it. Most times when mbanga mpulira nina ekintu nga kiri heavy nnyo oba simanyi na bwe ngenda kiyitamu, I will delay to go to work. Mwami n'agenda nensigalawo nzekka neneesibira mu kisenge nemusooka nenkabira naye ngamba I think this is just, it's good to be vulnerable. It's pour out kubanga ebintu bw'obiyingiza n'osirika bikuleetera obutakola bulungi. So tulina okuba ne faith. Ani oyo gwokkiririzaamu, tweyagale. I love myself. Trust me. That's important. Oyina kweyagala, oba oyina kyo, oba oyina kyo, oyina kweyagala. If you can walk to the next place and have a soda, go there. Please. And take your soda. So me time nayo nungi nnyo okukola. Muntu n'ofuna ekiseera oba oli mwami oba oli mukyala, naddala abakyala katufeeyo tweyagale. Abakyala twekuba nnyo olw'okuba ffe tutera okukwatirako buli omu. Oba oliwo, oba oli mu kafunda, oba oli mu kalina, oba oli mu bangalo, omukyala learn to kweyagala nakusonyiwa nakubeerawo. But weeyagala then ebintu bingi nnyo tobiraba nti bibi. Ogamba yenze. So that's it. Naye n'okwekuuma, mwekuume. Mwekuume. There's no pride in being a woman of confidence. Confidence is very key. Be truthful. Amazima. Yogera beera n'abantu naye babuulira ekituufu kubanga bebo benagambye from the beginning bajja kubeererawo. It will take me just slightly on one example. When I was initiating the Presidential CEO Forum, namaze okukiwa muzeeyi n'agamba go ahead. Yangamba kati baani b'ogenda okufuna nemubuulira. Ndabamba Barbara Murana, bakatongole baani. So after he said this, and I went ahead to tell them, buli omu yangamba kimu, Irene, because I know you, I'm in for it. So baani abo bayinza okubeererawo. So olina okukola ebintu ebijja okwogerera be bayita ba ambassadors. Tonayogera naye nga byokoze nga bikwogerera ate nga bakwogerera. So tulina ba ambassadors betusindika bweru, naye ng'omuntu olina kubeerako ne ba ambassadors abawaka, mikwano gyo, So of course again there's NTV management. Now it's still a new producer, Irene. Thank you for the time given. And yes, thank you for continuing to communicate, engage, and sensitize. Thank you. Thank you, Irene. And please, to Barageko, our book. Akatabo. Yes, the book. The CEO in You. And the change maker. Yes, we'd like to show you. Yes, the CEO in You. This book really summarizes my journey in all the stages of excitement, entrepreneurship, in all that I have done. But it's relatable. Ekirungi nti ka relatinga buli omu.
abakasomye bagamba waawo nali mmanyi nze nzeka oluusi abantu bakulaba ewagulu balowooza nti yo modeled oli awo you know toyina by'oyitamu. But yes, it's sold in Aristoc and some other bookshops. I want to when akakola saakakola mbora okuba njagala kufuna ssente no. I just wanted to write. It wasn't about money. No, I teach what I'm saying. Guys, I think this life to be it's not everything is about money, really. Yeah, and the great impact. But right now, it's being previewed by 22 professors in Toronto University. Ooh. They are going to adopt it as an academic book. Uganda, big. Who does that? That is really amazing. So I am actually intend to travel in July to promote it further. But it was amazing. They just found it on Amazon. One of our Ugandans is having it as one of his case study. And that's how the 22 professors across the globe are previewing that book as an academic book. Omulabi afo obulidde ebigambo ebyo bikuddire mu Luganda. Kana akatabo bagenda kukakola as one of the nga unogamba nti kegenda osomako as a case study as a kasobola okubeera skill set. Mu baana mu students, students naye mu university. Weewaawo osobola okafuna mu Aristoc wogambye. Uganda bookshop. I intend to do school tours to promote it, and so when I do, people will get it for free. Amina. Tuyaza nnyo Irene Birungi Mugisha. You've been an amazing inspiration to so many of us. Omulabi waffe omulungi ndowooza bambi olina by'oyizeemu ku bulamu bwa Irene nga bw'abitadde nga bw'abinyumiza wano bwe biri mu katabo bingi nnyo n'okusingawo ku ebyo tebyanyumiza. Ebisingawo you can find them in the book. Irene, thank you. It's been a pleasure. It's a pleasure too. Okay. Wow. Tuyatandika olunaku olw'enkya. Thank you so much. Wadde mulabi mulungi nnyo. Premium Wings Uganda, Posh Junction Saloon, Style by Flower. Thank you so much, guys. We love you. Adrona Game Gallery. We love you so much. Thanks for being a part of me. And tusangana olunaku olw'enkya. God bless you. Bye.